Issa l-11 nofs preċiż. Nistennew forsi minut oħra. Meta ddiżenjaw din lukanda m'għamlux liftaw, biss hemm il-mezz kif titla' u titgħaddi minn swimming pool u tieħu lift minn hemmhekk kif għamilt jien insomma biex ma titlawx it-tarraġ. Baqa ftit ieħor naħdu paċenzja. Żmien nintaqgħu il-Korinti hawnhekk, il-Peninsula ma dis-sala komda wkoll. Taħseb li daħal kulħadd? Kal. Mela ħanibdew. Lu ħaġa awguri, sinjuri, u verament pjaċir tiegħi li għal 26 darba niċċerja din meeting ta' l-AGM ta' IHI. Għaddew 26 sena. Anyway. Kif nagħmel is-soltu niplotkom li titfu il-mobile biex ma jkollniex interferenza mal-simultaneous translation. M'hemmx għalfejn nirrepetiha bl-Ingliż, but I'll do that in a case may I ask you to switch off your mobile phones as these may interfere with the audio-visual equipment. Kif nagħmel is-soltu nieħu l-opportunità biex nintroduċi membri tal-bord kif ukoll rappreżentanti oħra ta' IHI fuq din il-mejda. Ma tantx jitbidlu l-ġoħ għandi l-pjaċir ngħid. Mela, fuq il-lemin Mohammed Shawj, direttur u rappreżentant tal-Afriko, welcome. Mr. Simon Naudi, Managing Director, Simon. Richard Kakia Karwana, Direttur u Chairman tal-Audit Committee. Mr. Frank Sherry De Carro, Direttur. Stephen Bayada, Segretarju tal-Kumpanija. Kif ukoll Dr. Luis De Gabriele li jirrappreżenta l-avukati tagħna bħala rappreżentant tal-avukata Camilleri Preziosi. Fuq il-xelluk, Mr. Hamad Bawom, Direttur Rappreżentant ta' Istitmar, Mr. Joseph Pisani, Direttur Rappreżentant ta' CPHCL, Durad Zagwani, Direttur u Rappreżentant ta' Istitmar, Mr. Alfred Camilleri, Direttur u Chairman ta' Remuneration and Nomination Committee, Mr. Neville Fenech, Chief Financial Officer ta' IHI, u Ms. Nadia Mifsud, Rappreżentanta tal-Awdituri Esterni ta' IHI, il-kumpanija PwC. Għataw ftit nies deħlin. Nibda biex nagħmel l-indirizz annwali tiegħi. Mela, dear ladies and gentlemen, it is truly my pleasure to host this meeting in my capacity as chairman of IHI, a role I have held ever since the company's inception in March 2000. We are now in our 26th consecutive year of growth, a testament to the dedication of the entire IHI family and to the enduring collective spirit of Corinthia. Turning to the business of the day, IHI's financials for last year have already been published, and I'm sure you are fully informed of the financial results for the year under review, that is 2025. However, we will later take questions from the floor related to any clarifications you may have. May I now proceed to share with you my board's strategies and direction for the future.
As previously communicated, we successfully sold 72% of our Lisbon hotel and retaining 28% ownership, together with the management of the hotel under the brand Corinthia. Much of the proceeds received were applied to debt reductions and to strengthening our cash position. In addition, we are declaring an interim dividend of 3 cents per share, representing a total payout of approximately 18.5 million euros, which dividend was distributed on the 27th of May. Going forward, the board has also set out a very clear strategy. Our foremost and major objective is that as our 3 service companies continue to expand and deliver stronger profits, we will in turn progressively dispose of mature real estate, which will allow us to realize the substantial, often understated value gain generated over the many years. If I could just stop a moment, u forsi ngħid bil-Malti. Mela aħna qegħdin nagħmlu focus partikolari fejn qegħdin ngħidu lill-management it-3 service companies li hija CHL, QP u CREV iridu jilħqu ċertu profitt matul is-snin li ġejjin biex ittina l-possibilità li nkunu nistgħu inbiegħu ċertu proprjetà li ilha f'idejna mill-bidu tal-kumpanija. Il-fatt li aħna nbiegħu imma rridu nbiegħu bil-fema li l-flus li nkunu tlifna mill-introjtu ta' dik il-lukanda jiġi kompensat mill-introjtu tas-service companies. Aħna kif tafu intom, meta ftaħna l-kumpanija, konna ħloqna mhux biss li nixtru proprjetajiet, imma minflok qabbadna kumpanija internazzjonali biex tmexxi l-kumpanijiet tagħna, il-lukandi tagħna, ħadna d-deċiżjoni qiebsa dikinhar li noħolqu il-management tal-lukandi tagħna partikolari u kif għadda żmien bdejna noffru da servizz lil lukandieri oħrajn. Ħadna wkoll ir-responsabilità li inkabru is-Service Company QP li tagħti s-servizz ta' project management, architecture u diversi xogħol ta' dak in-natura. U mbagħad CREV fejn issib proprjetà, torganizza żvilupp, issib investituri, tmur għand il-banek, tmur għand il-Planning Authority u tagħmel żvilupp li aħna neħdu sem sa 10% u mbagħad ikollna reward f'dak li meta nattenu ċertu targets li nkunu għamilna mal-shareholders. Presentament, the group owns 14 hotels, together with other real estate assets, having a combined net asset value that is after deductions of bank loans and bonds of approximately 1 billion euros. Our 2025 accounts reflect a net asset value of 1.52 euros per share, a figure which I believe remains conservative given the prudent valuations applied. Jiġifieri aħna fl-accounts ta' Deċembru 25 l-awdituri ħarġu b'valur ta' 1.52 waqt il-valur fuq is-suq fuq il-Borsa Malta huwa valur redikoli. M'hemmx il-xiri u l-beħ u forsi kondizzjonat minn ċertu opinjoni oħra wkoll. Imma il-valuri għad bħalissa qed 1.52 u aħna konvinti li l-kumpanija tiswa iżjed kif kellna
il-każ meta ġejna biex inbiegħu il-lukanda ta' Lisbon li kienet fil-kotba turi valur ta' 115 u rnexxielna nbiegħuha għal 150 miljun. Further property disposals will proceed in parallel with the growth of the 3 service companies, most notably. Jiġifieri irridu committed li noħorġu dividend kull sena, qegħdin nagħmlu pressjoni qawwi li l-3 kumpanija li jagħtu servizz li ma jridux kapital jibqgħu jikbru fejn joffri iżjed management tal-lukandi ta' terza persuna li jagħtu iżjed servizz taħt il-kumpanija QP u l-istess taħt CREV. CHL, our luxury hotel management company, now with 32 hotels under contract worldwide. Ġifieri konna bdejna bil-lukandi tagħna biss u llum qegħdin noffru da servizz lil terza persuna, 12 minnhom huma lukandi tagħna u 20 minnhom huwa ta' developers oħrajn. Forsi hawn Simon tista' tina ftit spjegazzjoni. CHL is indeed playing a key and fundamental role in our group. As the chairman has outlined, we own hotels, and this means that the revenues and profits of these owned hotels are the revenues and profits of IHI. CHL, on the other hand, is the first of our 3 service companies which have no physical assets but capture the know-how and intellectual property of the group, including our Corinthia and Verdi brands. As the chairman has explained, CHL is involved in 32 hotels. CHL manages these hotels in return for fees, for use of the brands, for marketing services and operational oversight. Some of these hotels we own, others are owned with partners or by partners, but the majority now are hotels owned mostly by third parties. That is, investors who have entrusted their hotels to CHL for their management and operation. This is an area we intend to focus on more and more, offering our know-how and brands to other investors who pay us fees for this service. In fact, with what we have today, that is 32 hotels, of which more than half have just opened in the past year or are yet to be completed, we will be doubling our revenue in CHL to over 60 million within 5 years, of which half that income will be realized as profit, adding to IHI's EBITDA. And therefore, what are our priority targets in CHL? Firstly, of course, to run hotels well, which means focusing on service, marketing, but also deeply on efficiency and profit. We have a first-rate global team managing this effort and have invested substantially in our senior team and resources in the past few years, in parallel to the opening of several new hotels. Secondly, we will continue to grow, and as you will see, we are engaged with many new projects as developers and as operators with CHL. We will have more and more on this front as our brand Corinthia gets better known and recognition of our company grows around the world. Currently, we are evaluating more projects in Europe, the US, and now expanding eastwards into China and Asia. Thirdly, and of equal importance, we will maintain the spirit of Corinthia, a family style of business inspired by our chairman, which is the glue that keeps us together, punching well above our station and ensuring that our thousands of colleagues are wholeheartedly engaged and committed to our style and ethos. We want and pray that everyone connected to Corinthia is a better person because of that connection. So with all this context in mind, may I ask that we look at a video which is showing up the portfolio of Corinthia hotels.
ġenwinament, inħossni gburi li rnexxinna nespandu u nagħmlu wisem bil-brand Corinthia, kumpanija li bdiet mix-xejn minn hawn Malta u llum għandna numru tal-lukandi li jitellaw il-bandiera tal-Corinthia u oħrajn li siftu s-sena li ġejja u ta' wara u jalla jkollna ħafna iżjed. Similarly, as you all know, we also, as I've already mentioned, own QP, our design and project management firm, with offices in Malta, in London, and Dubai, giving the company the opportunity to expand its client base. So, this is unique that we started not only building our own hotels, but then we continued to develop a brand, the Corinthia brand. We continued providing project management for our own needs and for third party, and also the development arm. I mean, this is unique. It's a one-stop shop, kif jgħidu. Simon, could you say a few words about... Just a few words about QP, and we will also show you a video on QP. QP is a company originated in Malta with 150 colleagues. It is a company that provides a service of all aspects of design for real estate projects: architecture design, interiors, structure, plant and equipment design, as also provides a service of project management and cost management. The design section of QP has recently been rebranded and launched as Design EQ, and you will see this in the video we will show you. This company, as the chairman has explained, started really as an in-house team, providing this service on past Corinthia projects, but is now a fully fledged independent company whose revenues are practically 90% and more from developers not being Corinthia. The company operates out of a base in Malta, but we have recently inaugurated flagship offices in London and in Dubai, as also a back office in Egypt. Our projections over the years ahead show a company doubling its profits to around 10 million and therefore contribution to IHI. I now invite you to watch a short video on QP.
U anka u l-istess għandna biex inkunu kburin. Jiġifieri aħna mhux biss u narġa' nirrepeti. Għandna 12 lukanda li huma tagħna jew parti tagħna. Ħloqna il-management company b'uffiċċju Malta u Londra u jimpjegaw xi 130 ruħ. U QP li tagħti da servizz ta' project, architectural, interior design, quantity surveying li għandha 3 uffiċini. U 90% mill-introjtu tal-QP l-istess bħal CHL illum huwa introjtu minn kumpaniji oħra. U issa mmur l-aħħar finally for CREV, our real estate development arm, currently active with 3 projects based in Beverly Hills, Turks and Caicos, and Cabo in Mexico. Please, Simon, give us some background. CREV means Corinthia Real Estate Ventures. Its business is to originate property deals and projects, and its senior team identify, analyze, and complete acquisitions for which we raise funds for these developments from other investors, and including IHI as a seed minority investor, as the chairman has explained, with possibly a 10% stake. All of our CREV projects involve a Corinthia hotel and branded residences. And in putting these projects together, CREV gets paid asset management fees, as also an incentive structure to share in profits when these hotels and residences are built and sold on beyond certain targets. Thus far, CREV, in under 2 years, has put together 3 important deals in Beverly Hills, in the Caribbean, and Turks and Caicos, and in Mexico. The deal in Beverly Hills is known to many of you, the Maltese investing public, because the JV where IHI too has a C shareholding, alongside our Kuwaiti and US partners, has issued a bond here in Malta to part finance the acquisition. This is an example of Corinthia putting forward our know-how and name to acquire a collection of properties where we will now develop a Corinthia hotel and residences. The same will be taking place in Turks, where a US family privately owns a major beachfront site on the famous Grace Bay, where we are now partners and will carry forward a project featuring a Corinthia hotel and villas and apartments for sale. And likewise, in Cabo, where initial steps have been taken and signed to secure a role for CREV and position in a significant project to develop a hotel, golf resort, and some 600 villas for sale. And as we've done for CHL and QP, we have a short video to show you on these projects. In Beverly Hills, we have put together a consortium including IHI to acquire 2 hotels and a serviced office in a prime location in Beverly Hills. We spearheaded the deal, brought in 2 other equity partners from the US and the Gulf, raised bond financing in Malta, and closed on all 3 assets for an aggregate value of $145 million. We are now managing the assets while putting together a scheme to redevelop the site into a luxury Corinthia hotel and residences. In Turks and Caicos, we put together a deal for IHI to partner up with a private landowner of a prime site on the famous Grace Bay on the Caribbean island of Turks and Caicos. We now are coordinating the design and planning permit process, leading to a full design and construction phase. The project will feature a 120-key Corinthia comprising traditional hotel rooms, apartments, and villas for sale. And soon to come, in Cabo, Mexico.
we have entered into preliminary agreements to partner with a local developer on a JV basis for a beachfront prime site covering 1,500 acres in this prime tourism destination. Fundraising for our share is progressing and expected to be soon completed. This project features 1.2 miles of uninterrupted sandy coastline, the only resort in Los Cabos having its own private airstrip, a Corinthia ultra-luxury 60-key hotel, 40 Corinthia branded residential villas, 600 residential units for sale, residential clubhouse with an 18-hole championship golf course, and a medical wellness center. This is just the beginning of Corinthia Real Estate Ventures. Okay, mela dawk huma t-tlet kumpaniji li għandna li nipprovdu servizz ta' diversi, il-hotel management, il-project management u il-development. This growth strategy by the three service companies has the purpose of replacing the loss of EBITDA through the sale of mature properties. The board is fully aligned and committed to this strategy. In this context, having concluded the deal for Lisbon, we are likewise targeting the partial or total sale of our 550-key hotel in Prague by late this year or early next year. Agents have been appointed to begin the marketing process. Once again, we believe we will fetch a selling price above what appears on the balance sheet, hopefully some 30% higher. Looking further ahead, once our service companies reach defined growth milestones, we intend to consider listing either individually or collectively on a liquid international stock exchange. Service companies fetch a higher multiple when it comes to valuations, and it should be to our advantage to list them separate to our real estate owned by IHI. If we had to list the service companies together with the real estate, that is our hotels, the indication is that we will lose out on the listing price. At the right time, we will decide what is in the best interest of our company, in the best interest of our shareholders. So this is our future long-term objective. In summary, IHI's strategy is very clear. First and foremost, we are to drive operational efficiency and rapid growth in all our businesses, whilst also to timely sell our mature hotels as our service companies expand and provide us with the additional profits to compensate for the loss of the early profits from the sale of our hotels. The increase in our profitability of our service company and the sale of mature hotels will make it possible to reduce our debt to a EBITDA ratio of 4:1 and gradually transition to a more asset-light model. This policy will not only give us a sustainable yearly dividend target, but also the responsibility to invest in new opportunities. Completely on a different platform, I would add that we still remain open to welcoming new investors, whether at the service company level or at IHI, the parent company, provided that any such partnership is in the best interest of you, the existing shareholders. In fact, this is the reason why we are requesting your approval to extend the prescribed period in which the company can increase the share capital to 1 billion, given that this period to increase had expired in July 2005. We had numerous negotiations, but we were never happy enough to close a deal. Ġifri aħna mhux se nagħmlu deal qabel ma nkunu ċerti u sodisfatti
li qegħdin nieħdu il-prezz ġustifikat. It is the commitment of the board that any new investor taking up additional shares in IHI will be requested to pay the best possible enterprise, but for sure not less than 1.25 per share. Aħna ma nagħmlux deal illum li l-awdituri qegħdin jgħidu li share value huwa 152 u aħna nemnu li huwa iżjed. Fin-negozjati ovvjament immorru biex nirċievu l-aħjar prezz, imma ma ħanix lesti li nagħlqu deal inqas minn 1.25. The minimum premium that an incoming shareholder will have to pay is not less than 0.25 per share, is a premium that will go to the benefit of the company, that is to the benefit of shareholders. Mela hekk xi ħadd jidħol b'100 si jkollu jħallas 125 u l-25 huwa għal benefiċċju tal-kumpanija. Ukoll dawk il-100 jalla ninvestuhom b'mod li jiġġeneraw iżjed profitti il-qudiem. Furthermore, I believe it is relevant to point out that notwithstanding the present shareholders, we have a dilution of their percentage holding in the company. One must, however, be conscious that extra to the premium being paid by the incoming shareholder, there is also the additional gain resulting from the new capital which go to grow the company. In brief, one should have a dilution in terms of percentage, but a share of a larger company. Jiġifieri hawnhekk forsi wieħed qed jagħmel ftit ta' spjegazzjoni. Immaġina l-kumpanija għandha €100 share u aħna bejnietna għandna 10% minn dak. Mela hekk indaħlu xi ħadd li €100 share ieħor u si jkollna €200 share, il-10% issa waqa' 5% għax irdoppja il-kapital. Imma 5% ta' 200 li xorta jaqpa' 10 għax 5 ta' 200 minn 10 ta' 100. Apparti li nkunu daħħalna premium għal benefiċċju tal-kumpanija. I am proud to inform you that on the 12th May this year, IHI received the final development approval for the site at Hull Fair to develop a 162 luxury hotel and 25 villas for sale. This is a landmark achievement which took some 5 years of uphill negotiations to obtain rezoning and to satisfy the other conditions precedent in the lands agreement. Possibly unknown to many people is that the site of 82,000 square meters is freehold and belonging totally to IHI. My message is that having reached this stage with a final permit in hand, the value of this land has been enhanced substantially, and no doubt any incoming investor would have to recognize this added value. Finally, may I take this opportunity to highlight the major points of interest in IHI's 2025 financial performance, which audited accounts have already been published. Of major importance is to recognize that IHI's net value has grown to approximately $1 billion when using conservative accounting valuations. By way of an example, our Lisbon property was for many years shown on our books at a value of 118, but in actual fact was sold for 150, a pattern which we assume will be repeated in the sale of any of our other properties. Likewise, Prague is in our books at 110, and we are aiming for a significantly higher sale price, hopefully at 145. Furthermore, of greater satisfaction is that IHI has registered a net profit after tax of 21 million, an amount which is highly burdened by depreciation, 30 million, and finance cost, 42 million. This had led the board to recommend an interim dividend of 0.03 per share, which dividend you must have all received.
Likewise, we plan to sell our hotel in Prague prior to the next AGM, when the board is committed to recommend a further dividend. So, I thank you profusely for your continued support and confidence in our company, IHI. Together, we'll continue this journey with pride and conviction. I thank you all. Thank you. Issa ngħaddu għal proċedura tal-laqgħa ġenerali u ndur fuq il-Company Secretary biex jibda jaqra ir-rapport. You have all received the notice convening the annual general meeting, as well as the other supporting documentation. Furthermore, I would like to inform that the amount of proxies received by our chairman from the various shareholders amounts to 585 million, representing 95% of the issued share capital of the company, which together with the shareholders present here today should amount to over 96%. Thus, today's meeting has the necessary quorum. Moving to the first item on the agenda, approval of the financial statements. I now call on Ms. Nadia Mifsud, representing PwC, to read the auditor's report. Ms. Mifsud. Thank you. Lucian Paġeros tiskuża ruħha li ma setax tkun illum hawnhekk ħabba impenji oħra, jien direttriċi wkoll mal-istess ditta u wkoll parti mill-audit team tal-Korintja. L-audit report tagħna jinsab f'paġna 148 fl-annual report. Mhux ħanaqra r-rapport kollu, però jekk ikolli nispjega x'hemm fir-rapport. Ir-rapport jibda bl-ewwel parti li hija l-parti importanti li hija l-opinjoni. L-opinjoni it's a clean opinion, hija opinjoni standard li fiha qegħdin nikkonfermaw li l-kontijiet finanzjarji tal-grupp u tal-kumpanija jagħtu stampa sewwa u xirqa tal-pożizzjoni finanzjarja għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2025. Skont l-International Financial Reporting Standards u li daw ġew preparati skont il-Companies Act. Ir-rapport tagħna mbagħad ikompli billi jispjega l-bażi tal-opinjoni tagħna u jispjega anke kif qassamna x-xogħol fuq ċertu areas, partikolarment dawk li huma l-iktar importanti u l-iktar suġġettivi. U jkompli wkoll billi jagħti opinjoni fuq ċertu rapporti oħra li jinsabu fl-annual report fejn aħna tnejdu li qed niċċekkjaw li l-informazzjoni li tingħata, eżempju ir-rapport tad-diretturi, ir-remuneration statement, huma konsistenti ma li aħna rajna fl-audit. Nagħtu opinjoni wkoll fuq statements bħal huma dawk tal-corporate governance, kif ukoll dawn li ġew preparati skont il-ħtiġijiet tar-regoli tal-ISEF li huma digital requirements li l-IHI huma meħtieġa jsegwu ħabba li hija listed company. Ir-rapport tagħna ġie ffirmat minn PricewaterhouseCoopers fl-24 ta' April tal-2026. Okay, thank you, Mrs. Mifsud. Issa nimmaġina li hemm xi domandi li tixtieq tagħmlu, tolli dejk u ngħaddulkom il-microphone. Okay. Sissa ma narax idejn. No questions? Okay. Could you pass the... Terġa' tolli dejk ħassibek, okay. Hello, Mario Taboni, Mr. Chairman. Thank you. L-ewwel ħaġa napprezza ferm id-diskors li jett u il-progress li sar s'issa mill-kumpanija u l-growth dan huwa żgur ta' benefiċċju għax-shareholders kollha, speċjalment għax-shareholders li minnu bħali mill-bidu dejjem aħna konna qed nistennew u dejjem nisimgħu il-kliem tiegħek il-viżjoni fit-tul kemm tikber di għall benefiċċju ta' shareholders. U dan napprezzaw. Però kif qedtlek minnu bħali 26 sen ilu konna żgħażagħ. Illum anzjani u pensjonanti kien sforzat
minħabba l-bżonnijiet tiegħu anke jbiħ ix-shares. Kif qed inti il-prezz tas-suq huwa redikolu ma jirrifletti xejn il-valur propju tal-kumpanija li kif qed inti jiswa il fuq minn €1.50 meta il-prezz issa huwa ta' nofs euro. U dana qiegħed €9 għax tajtuna dividend għax kien 20% inqas. Jiġifieri wieħed irid japprezza li għalkemm il-valur tal-kumpanija dejjem jikber u bħala valur tal-kumpanija huwa kbir, però ix-shareholder iż-żgħir jekk meta jiġi biex jisarraf il-share tiegħu dak li hemm fis-suq ħajjieħu iktar u iktar. Dis-sena ħadna pjaċir li ħadna d-dividend. Imma għamilna snin ma neħdux dividends. Issa nispera li kif qed inti ħajkun hemm it-tisrif ta' ċertu kapital jagħmel tajjeb. Jiġri dak neħduh bħala pożittiv u li dan ikun kostanti. Dan huwa commitment tagħna. Nirringrazzjak ta' dak fil-fatt. Rigward jiena kif tafu kelli tħassib fuq ir-reżoluzzjonijiet li tresqu bażikament fuq ir-reżoluzzjoni partikolari fejn qed titolbu waiver biex kulħadd jifhimni għal minnu bħali mhux espert fil-dana. Dana ir-right of first refusal ta' kull shareholder id-dritt il-liġi li jkun hemm meta joħorġu shares li l-ewwel jiġu offruti lilu. U dan qed titolbuh intom li dana jiġi rtirat biskop biex issibu investituri. Nżidu l-kapital. Nżidu l-kapital. Huwa żgur ta' benefiċċju. U għalhekk hemm ir-riżoluzzjoni 5 u 7 li kkumplementaw dana kif titlob il-liġi. Li jiena nħoss li dawka huma tiġajtukom potenzjal tibdew b'negozjati ma' dana. Issa jiena li kelli naqra tħassib huwa fuq il-mod vak kif kienet espressa ir-riżoluzzjoni sitta partikolari li qed titolbuna li inċedu dan id-dritt biex jibdew negozjati ma' investituri. Issa aħna minn ma jifhemx investituri, aħna wkoll investituri. Jiġifieri allura orrajt fil-ċirkolari mbagħad qed tgħidu li qed tfittxu potential investors u dan. Però meta wieħed iħares imbagħad fiċ-ċirkolari kif kull investitur għandu jagħmel u kif intom obbligati li tiġbdu l-attenzjoni huma fuq ir-risk factors li intom stess qed tgħidulna li dana jista' jirriżulta f'tidwib tas-saħħa tagħna bħala shareholding aw dilution. Bħala percentaġġ. Bħala percentaġġ da. Però qed wkoll the extent of any dilution would depend upon the number of new shares and ultimately upon the price which they are issued. Jiġifieri jiena li kont inkwitat fil-bidu fuq daw il-ġiex fatturi. Għaliex ma kien spjega għalkemm qedtu li biha din ma tajtunix is-serħan ir-ras kif tajtna issa inti, Mr. Chairman, nirringrazzjak li in any case in-negozjati tagħkom mhux se jkunu inqas mill-prezz nominali kif jitlob il-liġi li huwa ta' euro kull xejn. Allura dak għandu jserraħ żgur ta' kulħadd. Però qed tgħidilna wkoll li jkun hemm il-premium fuq dan. Jiġifieri dina fuq il-prezz jiena għalkemm l-oġġezzjoni tiegħi għamilta għax ma kienx hemm indikazzjoni ċara fuq dan. Issa nħoss li fuq din il-punt serraħt rasi u nirringrazzjak issa bħala inti qed tgħid li l-premium li nirċievu imur a favur ta' shareholders ukoll. Tal-kumpanija. Il-kumpanija ikun iktar b'saħħetha b'dak l-ammont ta' premium. Jiena infakkar din l-laqgħa li dina mhux l-ewwel darba li intalbet dina kif qed inti hemm is-sinjuri rappreżentanti tal-istimar
fuq il-board, dana fil-2006 konna ntlabna li nagħtu din l-istess waiver u kienet iktar ċara fis-sens li kien hemm in-numru ta' shares li kontu qed tippruvaw tinnegozjaw u għedtunna li din qed titolbuha għal 15-il xahar. Din l-inċedu Il-waiver għal 15 xahar kienet? Kienet fil-resolution u l-istess ħaġa ġara fl-2010. Il-wording kien identiku mir-riżoluzzjoni għall-oħra. Allura jiena meta rajt dir-riżoluzzjoni ta' darba li hija open-ended, interrupted mal-prescribed period ta' 5 snin, daka ħassibni naqra jiena għaliex il-shareholder qed iċedi id-dritt tiegħu li tkun jaf eżatt ta' xiex. Issa jiena kieku wieħed jattina l-assigurazzjoni kif jidher li qed ittina inti, ġifieri, li dan negozju ħajsir ma' investituri jew investituri li huma strateġiċi, forsi dik setet ġiet spelluta, allura wieħed iserraħ rasu li in-negozju ħajsir f'dak il-lat. U kieku kont inkun kuntent li bħalma qed ittina commitment fuq kont inkun kontent iktar bħalma tajtna commitment fuq il-prezz li m'intomx lesti titilqu minn prezz Inqas minn daqshekk li qed inti li kieku waqt din il-laqgħa l-inqas la ma kienx ċirkolari. Tgħidilna terġa' tassigurana li din l-awtorità hija esklusiva għal dan negozju li ħajsir ma' investituri jew investituri. U li meta jsir dan negozju, din l-awtorità awtomatikament taqa' tispiċċa. Irrispettivament jekk ikun xatt baqa' il-5 snin, għax ovvjament jekk intom tkunu betu shares anka fuq l-ammont ta' shares li rid ngħid, intom intrabtu ma' shares kollha li tistgħu tbiegħu. L-authorized totali, il-biljun. Eżatt. Jiġifieri jiena mingħajr ma semmit il-possibilità bħalma ġara nerġa' nsemmi għall-preċedent ta' qabel ta' kważi 20 sena. Hekk nista' nwaqfek daqsxejn, Mr. Tabona. Jien nimmaġina ma niftakarx eżatti illi fil-każ ta' istithmar inti semmejt illi konna tlabna il-shareholders jestendu darb'oħra. U x'hekk għatli? Le, kien hemm fit-2006 kien hemm riżoluzzjoni u sar negozju u nagħlqet it-transaction. Meta nagħlqet it-transaction fit-2007 kon ġej għal dal-punt. Sewa. Li tajtuna bonus shares biex jikkompensaw għad-dilution. U dal-bonus share tajtuna wkoll fit-2010 għax baqgħu jsiru negozjati ma' strategic partners oħra. Fit-2010 ma niftakarx ma li ma' strategic partner, però erġajtu għamiltu l-istess rezoluzzjoni bl-istess pratikament wording, forsi il-numru ta' shares kien ikbar, u erġajtu tajtuna l-bonus shares, ġifieri di dejjem irbaħtuha ħaġa mal-oħra biex tikkompensaw għad-dilution. Issa jekk aħna qed nagħtu awtorità, mela il-bonus shares joħorġu wkoll mill-authorized share capital sa fejna fina li kun għadu ma ħareġ. Issa jekk aħna qed intukom permess li tbiegħu kollox u bonus shares m'intomx tweduna, dina toħloq li naqra diffikultà lili. Ġifieri issa parti jekk Mr. Chairman biex nikkonkludi wkoll, ġifieri għaliex taqt il-commitments li stlab kien li dina tkun marbuta ma' dal-investimenti u li tispiċċa ma' daw l-investimenti. Għaliex jekk il-waiver teqpa' miftuħa u jkun baqa' xi shares jinbiegħu, jista' d-direttura bħalma jsiru f'kumpaniji oħra joħorġu shares oħra mhux għall-investituri strateġiċi, ejja ngħidu aħna ssir skema l-ħaddiema pereżempju bħalma jsiru f'kumpaniji oħra. Imma il-shares bil-liġi, shareholders, dejjem għandhom id-dritt li jipparteċipaw ukoll f'dawk l-issues. Li dina mbagħad tortilna jdejna għalhekk jiena tlab dawn l-assigurazzjonijiet. Ok, mela qiegħed nifhmek so, inti m'intix kontra
is-suġġeriment li aħna ikonna perjodu ta' 5 snin li nipprova nsibu wieħed tnejn investituri biex inkabru l-kapital bil-kondizzjoni li ma jidħolx binqas minn 125, u xejn. Dik qed taċċetta. Jika l-press naċċetta, ġifieri. Okay. Nifhimha. Imma Ovvjament, skużani, jekk f'dal 5 snin ħadd kompli tikber il-kumpanija, naturalment, jiena nifhem li ikun ħafna iktar minn 125. mhux hekk? Ġifieri Għalhekk il-perjodu ta' żmien ta' 5 snin naraħ twil jiena nimxi fuq negozju ma nifhemx jekk jiġi ġala darba jiġi identifikat investitur potenzjali dana jiġi jitlaq minn parametri ta' prezz u ta' żmien meta għandu jiġi konkluż li ma naħsibx li għandu jieħu 5 snin. l-aħħar 5 snin. Dal-5 snin, f'dal-5 snin ħan niltaqgħu 5 darbiet oħra, ġifieri Very good. dejjem qed jisti jaġġorna l-awtorità. Biss ħan nispjega lek x'ġara fl-aħħar 5 snin. Għax din il-request li tagħmlu waiver kienet diġà saret 5 snin ilu, 6 snin ilu llum, u għalqat f'Lulju tas-sena li għaddiet. U peress li kienet inħoloq il-COVID u problemi oħra, ma sibna ħadd dejjem immaġinajna li se naslu, provajna nżommu, prezz ta' ċertu għoli u ma rnexxinniex. U skada żmien, u għedin narġa' nitolbu li konna repetizzjoni ta' dak li diġà approvajtu id-darba l-oħra. Inti qed tgħidilna hekk qed nifhmek sew, illi hekk aħna sibna investitur u daħal 200 miljun u għatanna ceiling ta' 180 oħra, imbagħad irridu narġgħu niġu għal nagħmlu extraordinary general meeting biex neħdu l-approvazzjoni dik qed titlob. Flok investitur wieħed ikun hemm tnejn u daħħa taslu fi żmien. Imma fl-istess ħin mhux tissib hemmhekk, le? Sena u nofs. Jiena jekk inti qed tinnegozja u kif qed tgħid inti ma jsirux fl-istess ħin. Forsi sa sena oħra meta nkunu f'dal post tgħidin nisma' aħna wasalna biex nagħlqu dal-ftehim dik permezz grazzi għal dak li id-dritt li ċedejtu. Intom issa ħanerġgħu għadna qegħdin fażi li da u waqt il-general meeting tas-sena d-dieħla nitlobkom li tikkonfermaw l-estensjoni għal dan negozju. Ħannajlek waħda, Mr. Bono. Ma nħoss li hemm diffikultà fuq hemm. Il-fatt li wieħed qiegħed inneħħi id-dritt biex jieħu a proportionate share f'di żieda mhijiex mitluba biss mill-shareholders ġenerali, sewa minn kulħadd. Jiġifieri minn Lafico, minn CPHCL, minn kulħadd. Jiġifieri il-shareholders maġġoranza qegħdin jaqblu mal-idea li hemm bżonn li nkabbru l-kumpanija biex nillistjawha barra minn Malta, ħajkonna kapital biżżejjed biex nagħmlu hekk, għax ma tistax b'ammont iżgħar. Għal benefiċċju ta' kulħadd, jiġifieri aħna bl-illuminazzjoni kollha qegħdin nitolbu lill-minority shareholders sewwa li jaċċettaw kif aċċettaw il-majority shareholders li jimxu f'dan il-pass. Mhux problema fuq di laqqas pe prinċipju. Dik li qed ngħid. Jiena qed ngħid li l-waiver kif qed nifhem jien qed tintalab għall-iskop tal-investituri. Biex nespandu l-kumpanija. Nespandu l-kumpanija. Mela, aħna se nespanduha in 2 ways. L-ewwel se jħallas il-premium u minnu dan. Tajjeb, jiġifieri extra ħadd se jidħol 200 miljun, si kollu jħallas 250 miljun. U l-50 miljun mar għall-kumpanija. Għall-akkwist ta' kulħadd hekk il-kumpanija tissaħħa, kulħadd se jkollu benefiċċju. Mbagħad b'dawk il-200 miljun li jkun investa, si jidħol biex aħna nkabbru għall-kumpanija u jalla li jkollna profitti minn hemm ukoll. Jiġifieri il-fema tal-majority shareholders, jiġifieri inti għandek share u dan għandu share u dak għandu share. Qiegħda illi tajt ismalaw dan huwa l-benefiċċju tagħna li nkabbru x-shareholding tal-kumpanija, waħda se neħdu premium li huwa rekonoxxenza
l-expansion li sar matul dawn is-snin, meta kien daħlu istetmar, daħlu bil-1 euro, ma kienux daħlu bil-125 jew 135. Ġifieri dakinhar konna għadna fil-bidu ma tantx kellna saħħa biex nitkellmu b'ċertu domanda. Il-prezz tas-suq dikinhar kien diġà inqas minn 1 euro wkoll. U ġifieri mbagħad tajtuna ċans ukoll tajtuna l-bonus shares għalhekk semmejthom di. U tajtuna l-priorità li jekk irridu il-bonus shares tagħmlu buyback tagħhom u xrajtuhom bil-1 euro intom lura. Ġifieri min biħħom fis-suq, min ħal bonus shares u biħħom fis-suq ġie qabillu mbagħad. Aħna dakinhar kollox qed 1 euro kien, jiġifieri dak tal-istitmar daħlu bil-1, offrejna din l-opportunità bl-istess livell. Jien ġenwinament, sa ċertu punt napprezza dak li għattajt fejn għattajt ismalaw. Hekk intom għamiltu tranzazzjoni ta' 100 miljun jew 200 miljun, l-awtorità li teqbad biħiżjed sa dak il-maksimum jibqad dej jew se jkollkom tarġgħu tiġu għandna biex niddiskutuha. Il-femmija din illi il-majority shareholders u hemm tlieta jaqblu mal-idea li jagħtu din l-awtorità lill-management li jmorru ifittxu l-investituri qegħdin ifittxuhom b'valur iżjed mill-1 euro tajjeb u issa kien sibuh wieħed jew nsibu tnejn jew nsibu tlieta ma nistax ngħidu minn qabel kif se tiżviluppa il-negozjati, jiena ma kontx noqgħod nikkonfondi, onestament. Jiena per prinċipju kif qedlek naqbel u laqgħet tgħidilna li m'għandniex noqogħdu ninkwetaw, għandna noqogħdu fuq il-kelma tiegħek, però jiena inħoss li bħal pereżempju il-premium għall-inqas ikun hemm commitment ukoll biex għall-inqas ix-shareholders ikunu jafu bħalma semmejna l-performance bonus dikinhar li mhux qed issir referenza għalih. Ikun hemm kumpens għax-shareholders minn dan negozju li qed isir ukoll. Se jkun hemm akkwist enormi għax-shareholder, il-fatt li kabbarna l-kumpanija, ħadna premium diġà akkwist, u hekk il-majority shareholders preżentament il-fema tagħhom hija hekk, ma taħsibx li din hija fema li tkun taqbel għal kulħadd. Issa, dikinhar konna għamilna xam preference bonus. Din xi ħaġa li wieħed jista' jikkonsidra ġenwinament. L-iktar ħaġa li tikkontenta lili personali li naqda fal da snin kollu, illi nara kulħadd kontent, nibdew minn hemm, ġenwinament, u konvint li inti temmen fija. Li wieħed jara jsib xi mezz fejn jagħti xi kompens ieħor lill-general shareholder, jiena lest biex niddiskutiha u qabel ma nagħmlu xi ħaġa narġgħu niddiskutu f'dak il-każ. Għajdli, please. Nirringrazzjak tal-commitment. Okay, nipprova naraw. Thank you. Please, xaħat. Tarċisio Barbara. Thank you. Mr. Chairman, l-ewwel net proset tal-preżentazzjonijiet li għadkom kemm għamiltu x'hekk il-shareholders ikunu jafu x'inhu għaddej. Perswas li fil-futur se jkun hemm shareholders ġodda li jidħlu f'dil kumpanija. Però biex inkun ma dak li għadu kemm intqal qabli, jiena nissuġġerixxi aktar minn dak li intqal li l-kumpanija li llum għandha fuq 615 miljun shares. U aħna hekk għandna 55 miljun. Aħna qegħdin 9%. Nixtieq nissuġġerixxi li meta tiġu biex tbiegħu lil dal-investitur torbtuh li persentaġġ li taraw il-persentaġġ li għandu jkun intom. Tiddiskutuha bejnietkom. Li persentaġġ minn dak li se jixtri joffri lil pubbliku in ġenerali. Bl-istess prezz. Biex jekk hawn xi ħadd li forsi hawn ħafna għandhom bżonn il-flus jew irridu jillikwidaw, ikunu jistgħu joħorġu b'dak il-prezz tajjeb li qed issebi.
Nirringrazzjak ħafna. Aha, interessanti u proset. Jien konvint li nkunu nistaw nikkonvinċi l-bord. Huwa suġġeriment ġenwin u tagħti l-opportunità li tajt 10% mill-free shareholder li huma 55 miljun, tajt 5 miljuni jew 10 miljuni jiġu offruti proporzjonament bil-rata tal-125 jew bil-135 skont xinsibu. Okay, terziżu nirringrazzjak, thank you. Please. Hello, Miriam Abdillah. Hello, Miriam. Mill-beħ tal-Lisbon Hotel għamiltu 90 miljon profit. Sewet najt? Jek tarek, mux eżatt, imma insomma. Ek rajt, insomma, 90 miljon. Issa li shareholders tajtuna 18.5 miljon. Li jiġi 20.56%. Li ju naqra baxx, sewa. Issa jien nissuġġerixxi li fil-futur ittina persentaġġ iktar għoli mill-profitti. Ħalli xejn il-prezz fil-stock exchange jola. Għax 49 cents biss jgħat. Okay. Dik waħda. Important nirrispondik fuq dik? Okay, għandi xaġa. Thank you. Okay, carry on, mbagħad nagħmlu. Mela, issa ħaġa oħra, inta the value of the share is €1.52. Issa, in-net asset value ikkwotat bħala €1.162. Tista' Le, in-net asset value għad bil-1.52. Skont Rizzon Farrugia l-website għad bikem fittixta 1.162. Issa ma nafx, mhux korretti. Ġviri, Ħaj jirrispondik fuq. Aw l-auditorja forsi jistgħu jispjegaw ukoll. Il-valur tal-kumpanija tagħna huwa l-akkumulu ta' ħafna valuri tal-proprjetajiet li għandna, u mbagħad hemm il-valur tas-CHL u tal-QP ukoll. Fil-balance sheet tal-kumpanija ta' fuq tal-parent company, il-valur tas-CHL ma jidirx. Però jekk inti tiġi biex tbieħ kollox, titiżżid il-valur ta' fuq li huwa l-1.1 li qed tajt int, plus il-valur tas-CHL li huwa taħt li huwa ta' xi 250 miljun oħra. Li flimkien iġibu dik is-somma. Thank you. U l-aħħar ħaġa jekk ma importax, normalment l-ewwel isir l-AGM biex ikun hemm l-approval, u mbagħad jingħata d-dividend. Għaliex sar bil-kontra, speċi l-ewwel ħadna d-dividend u mbagħad didn't it need the approval of the AGM? It's The dividend, etc. Ma nafx, it's a question, I don't know. hija ħaġa teknika, it's just li ħriġna as an interim dividend li issa mbagħad x'intalaq is-sena tiġi ratifikat. Okay, all right. Thank you. Nisperaw li nkunu f'pożizzjoni noħorġu ieħor, Thank you. Biss meta semmejt l-ewwel punt illi għamilna profitt ta' 9 miljun, tinsiex li aħna għandna numru ta' bank loans li ħadu preċedent u ridna nħallsuhom. Jiġifieri importanti għall kumpanija li r-ratio bejn dak li niġġeneraw fis-sena bħala EBITDA u l-ammont ta' djun li għandna bħala bonds u bank loan inniżlu il-persentaġġ. U l-ikbar focus li għandna qudiemna preżentament li nniżlu dal-focus, dal-ratio bejn 4 to 1, jiġifieri aħna niġġeneraw 100 ma rridux illi id-dejn totali jkun iżjed minn 400 biex inkunu komdi u f'livell baħarkan. This is important, jiġifieri ma stajniex inqasmu iżjed għax irridu nżommu nkunu konxi tal-djun li għandna u fiż-żmien 4 snin irridu nniżlu dar-ratio as 1:4 jew 4:1. Dik kienet ir-raġuni. Issa, hekk naslu biex nikkonkludu l-beħ ta' Prague, forsi nkunu f'pożizzjoni aħjar għax diġà rnexxielna nibbenefikaw bit-tqassim li għamilna bil-beħ ta' dik il-lukanda. Biss nirringrazzjak għal dik id-domanda. Hemm xi ħadd
Well, shall we continue, Mela? Okay. Our secretary will now read the agenda item relating to consideration of the financial statement. Please, Stephen. Approval of financial statements. That the consolidated financial statements of the company for the year ended 31st December 2025, together with the director's report and the auditor's report thereon, as set out in the annual report, be and are hereby approved. Those in favor? Okay. Titollu bizzet id-dej, mux bizzejiet. Thank you. Mela najdu approvat, okay? We'll go to the next. Appointment of auditors. That the reappointment of PwC as auditors of the company for another term of 1 year, that is until the forthcoming AGM being held in 2027, be hereby approved, as is being recommended by HI's Audit Committee, and that the directors be and are authorized to determine their remuneration. Aħna nirrekomandaw li l-istess awdituri jiġu approvati. Dan għandhom uffiċini ma il-pajjiżi kollha fejn għandna lukandi u hija importanti li hemm dan il-ftehim u l-understanding bejn l-uffiċini tagħhom biex inbidlu l-ħaġa huma effiċjenti ħafna u ma nsibux ikun hemm benefiċċju li nbidluhom. Nitlobkom li tarġa' tapprovaw l-appuntament tagħhom għal sena oħra, okay? PwC, I think they want you. Company Secretary, appointment of directors. In accordance with Article 19.13 of the Articles, the term of office of the directors currently in office shall expire at this annual general meeting. In line with the requirements, the company issued adverts calling for the nomination of persons to be appointed directors. The company received 10 valid nominations. Pursuant to Article 19.8 of the company's Articles of Association, since the number of nominations equals the number of vacancies on the board, each of the persons nominated shall take up office as director and no election shall take place. Accordingly, no resolution is required at this meeting. The board will thus be constituted as follows: Mr. Alfred Pisani, Mr. Musa Atik Ali, who today is not present, Mr. Muhammad Shaush, Mr. Hamad Bouammim, Mr. Joseph Michael Pisani, Mr. Duraid Zugwani, Mr. Alfred Camilleri, Mr. Simon Naudi, Mr. Richard Kakia Caruana, and Mr. Frank Sherry De Caro. Okay. Issa mmorru għal the next item li rigward l-increase ta' share capital. Mela, as communicated to shareholders in previous AGMs, the directors have consistently identified the need for the company to raise new capital in order to pursue the company's growth strategy and to consider the appropriate timing for seeking a secondary listing on an international market as a means of broadening the company's investor base and enhancing its access to capital markets. Din importantissima. Throughout the course of 2025 and now in 2026, the company continues to actively explore various avenues with a view to identifying institutional investors that will be prepared to make a meaningful equity investment in the company and that would support a strategy of growth through the acquisition, development, management, and or leasing of additional hotel properties across the globe. F'dak li kien proprjetà fejn investa minna gain enormi. It is therefore in this context and in preparation of a potential transaction that shareholders are being called upon to vote at this AGM to extend the authority to the board, which had already been approved and expired
in July 2005. Dan huwa l-punt li l-iktar diskutejna fuqu. Please. The directors are placing before the shareholders for a vote the following three related and linked resolutions. That the renewal of the prescribed period, as set out in Article 3.7 of the company's Articles of Association, being the period during which the directors are authorized to issue and allot shares in the company for a further period of 5 years from the date of the AGM, that is until 8 June 2031, is approved. Resolution 6, that the waiver of the preemption rights of existing shareholders under Article 4.1 of the company's Articles of Association, to the extent necessary to permit the directors to increase the issued share capital up to the authorized share capital of 1 billion, that is to issue and allot up to 384,315,080 new ordinary shares in the company directly to such investor or investors as the directors may identify, without first offering such shares to existing shareholders, in proportion to their existing holdings, is approved. And the last resolution, the grant of consent of the company to furnish in confidence to bona fide offerers for the subscription of shares in the company, such information, including unpublished price-sensitive information, as may be necessary to enable such offerers and their advisors to make, confirm, withdraw, or modify an offer for the subscription of shares in the company, subject to the conditions prescribed by the Capital Market Rule 5.17.3, is approved. Okay, mela fuq din tal-waiver tal-preemption rights, those in favors, kulħadd sittella dej, okay? Jinsintella tnejn. Okay, thank you. Mela, resolution is approved. Mr. Chairman. Mr. Chairman, if I may. Company Secretary? Yes, please. Given they have been proposed as three separate resolutions, the meeting needs to take three separate votes on each of the three resolutions. So Resolution 5, Resolution 6, and Resolution 7. So what you're saying, Louis, is that the first is the waiver? No, they first vote on Resolution 5, then we vote on Resolution 6, then we vote on Resolution 7. Could you read them out in the order? I just read the three resolutions. Resolution 5 relates to the prescribed period of 5 years. Can we take a vote? Those On in that, favor? okay? Tal-5 years, jiġifieri. Those against? Hemm xi ħadd kontra? No. The second? The motion has been carried. The second vote covers the waiver of the preemption rights. Those in favor? Okay. Those against? There's one against. Okay. And the last one, the grant of consent to the company to furnish information to bona fide offerers. Those in favor? Those against? Okay. The resolution is approved. Thank you. So what's the final one now, company? Page 26. Resolution, please. Advisory resolution. Approval of remuneration statement as published in the annual report in line with the AGM authority granted on 11 June 2004. That the remuneration statement published as part of the annual report be and is hereby approved. Those in favor? Okay. And the one against? Okay, approved. Strictly speaking, the agenda has been covered. Għaddejna l-punti kollha fuq l-agenda u nagħlqu l-AGM. Biss qabel ma mmorru nieħdu xi ħaġa nixtieq nġib għall-attenzjoni tagħkom xi ħaġa oħra interessanti. Nixtieq nispjega
illi il-motiv, ma nafx hekk jidher xew dan konna għamilnieh. Kien hemm wieħed Ungariż li kien ħarab fir-rivoluzzjoni meta r-Russi kienu daħlu l-Ungarija fil-56 u mal-Ingilterra u l-perit tagħna meta ġejna biex nibnu l-ewwel lukanda, il-Corinthia Palace ħattard, kont qabbadna lil Don Mintov, kont nafu sew. U kelli daqsxejn ta' problemi għatlu jiena si kolli nġib xi wieħed foreigner, Ingliż, li għandu kif tajt esperjenza fuq il-layouts ta' ġewwa tal-kumpanija. U introduċejdhom u ħadu bidejn xulxin u l-affar insomma bdiet fuq livell komdu tajba. Dan l-Ingliż kien jismu Nigel Farrington l-lum s-summit, għall-isma l-emblem li għandkom ma tantxija attraenti, ma mhux aħjar nsibu xi ħadd graphic designer li jippinġi xi ħaġa aħjar u kien ġib xi tnejn jew tlieta u fl-aħħar konna żinna din. Dina l-emblem tagħna li hija reġistrata mad-dinja kollha u vera kburin biha, kulħadd jgħid kemm għandna emblem. U kellna inċident darba fejn ċempilli wieħed Malti minn Hong Kong u għalli se tibnu block flats hawnhekk, għatlu le mustafejna fih ma naf xejn, għalli għax rajt fil-underground advert ta' block flats Corinthia on the Sea. Għatlu ma dak mhux aħna, għatlu ħud li trat ħalli naraw nivverifikaw. U dana kienet kumpanija minn hemm stess li ħadu isimna. U sibna wkoll li huma kienu għadu l-lokanda tagħna Londra xi xarejn qabel, oġobhom l-isem, ivverifikaw hekk dan l-isem kien irreġistrat Hong Kong, aħna konna taħt l-impressjoni li Hong Kong taqa' taħt iċ-Ċina u la reġistrajnija ċ-Ċina u reġistrajnija wkoll Hong Kong. Imma Hong Kong kienu għadhom daqsxejn indipendenti u ma kienx taqa' taħt il-jurisdiction ta' ċina u tħanna f'gwerra. Tħanna l-qorti, l-avukati jieħdu gost, insomma. U wara isu 6 xhur ma nafx il-kontijiet kif bdew telajn. Għatħan il-abu loba, ktibt personali l-chairman tagħhom. U għatlu sirt naf li għandna kustjoni bejnietna fuq dan l-isem. Għatlu dan l-isem idna nużaħu da żmien kollu possibbli ma konx taf bih. Għatlu iżjed ma inti nafu li kont hemm u għattu l-lukanda tagħna Londra. U kien les biex jasal fi ftehim. U wara ftit argumenti, insomma, u diskussjonijiet, ftemna li aħna nħalluh juża l-isem Corinthia on the Sea Hong Kong. U jirtira l-oġġezzjoni tiegħu mir-reġistru ta' Hong Kong li aħna nistgħu nirreġistraw Corinthia hemmhekk. U għamilniha. Apparti minn dak l-inċident, ħadd ma qatt ikkontesta dan u aħna kburi ħafna b'dan issa. Isu 6 xhur ilu ġiet l-idea illi għax ma niktbux u nagħmlu anthem tal-Corinthia, mela għandna l-motiv u nagħmlu l-anthem. Itkellimt ma' Alfred Camilleri, introduċina ma' Carmine Lauri, li kien għamel żmien twil il-number 1 violinist mal-London Philharmonic, u introduċina ma' composer jismu Nick Ingham, hekk mistejjer żball, U dan beda jibatinna l-iskor u sejlin hekk u hekk, u fl-aħħar oġobna u għadnilu nagħmluha. U doqqajnija l-ewwel darba fid-dinner li nagħmel f'Diċembru. Sewwa, kulħadd oġbitu u ddeċidejna li nagħmlu full recording tagħha bl-iskop illi kull meta klient imur f'lukanda tagħna, meta tidħol fil-kamra ma jkun hemm xi television, welcome Mr. and Mrs. Smith, u hemm il-background music. U qegħdin nużaw dan l-anthem bħala l-background music u nużaw ukoll f'xi okkażjoni importanti bħallum. Ħanorukom.
Il-recording sar Londra. Dak huwa l-composer Laura Kurmi. So this is a recording studio, mhux biex jagħmlu l-kunċerti, għandhom sound tajjeb ħafna. Beautiful, no? Nispera li taġobkom, iktar kem tismaw, aktar it picks up. Issa meta l-ewwel darba tmur xi waħda mill-lukanti tagħkom, meta tidħol fil-kamra, issib ismek b'dik il-mużika bħala background. Ejja mor nieħdu xi ħaġa flimkien. Okay?